kwaso so kwaso e dia na do ba ha a me fa fom nananum hwe obema nananum bu ofom ba ti ya yegu so te so me as me fa fom ade nananum se dia na do be pie ha nana dedi kan mo atena si DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamu akwaba. Afrika siabono enchirimu ankasa enim. Eraho sama abato DLFM yapono so echirimu. Enipa makon miensa. A obaba kon ka ho mekase ne tuatuma ka wanom. Awo eye gumuyokwa eno no eye brono a. Ewo Binduli mensenim ewo Upper East region. Na rahosemi echirem sendrada anadwom ba enaye eye obenim bosmen de toso enkrom emfempem mienu ni aduonu numu ena nipa bia wonu den antem betodwa eba ohomoden etabirito ekwato hye adehye makoma miensa mekese no wanom ahwera mu kwen so edi tuodisi wanom so ne pei tei sa timkana na mekese no wanom atimi age wanom nkwa edi afura mu nsam ya na mekese no obi nim di kudrenti a enipa modern atamtuo etimi kwasanim edigu nipa makoma miensa so a wanom etimi ahwera mo nkwana mo nkra na ekirem sem sede hwehwemu aye no ekame akwaya ne ho te sem boko menteme ho ase ne manso ekoso na hinse ntonkotakwa no abi na kan ma mekese no enipa bi etimi afatuo akwaji nipa makoma miensa enkwa afro mo nsem ewo Binduli a eno no ewo Upper East mantam no emum nesi amekasai enema wawuo na kunkwakukuma ekoso ewa tifidi mantam munti adehia ne nso no de egumjem ye pa da biata wambada ombeso na nipa etu aka no ewo basabasa yeso mu kirim se de ekoso yi yapam na wo misa mekasai de okopemu ewa ye bia etu no to ye de adaso gumuyokwa eno no wo Upper East mantam ne munum asojafo ana afenso apostle modern agiku na boso ma mekasai no emra so de ye adwuma basabasa ahodo to dwa no eso atumi atie ma mekese na somdwa atumi abananso empanifo akase kirim sem adehya mo mansinim ene mantem mo modern akoma efa atumi yebese obese mbako modern akoso agina mo naso abo modern hwehwem apa afa de kudenti enam so ema nimpa bi edi to ahwe mo nsem ekokum nipa makoma miensa ewo Upper East matanum na o makase kirim se ewumse de yakoso na edinde nanso makoso agina motumi so abo modern abo nipa nkwa ena japade ho ban abo matifodo mantem ntokwa hodo ekoso no eto atimi atwapam na adehye mo watifodo mantem kirim se ekese de wanom nsono egugem papa free sem wanom ehu bone biara o maye na so mbada mbesoro bia na etu atumi ato ema nimpa nkwa afri nsem mo kirim se Ghana mpanifo de adure de eja ayadodo ne sen bomode yama mo homoden na mentem wase ahodo ekoso na ma biara mpo omu pia kwa montene so anaso mo kwa adwuma na ya de mpa de ma wonma mekase no ohia ne ahokere ena ba de hye mo watifodo mantem timpanifo nya bibi mfamfam fisa be beboa na ho ba mo nsem ne matumi akon kan de ma de hye na mekase efri eye ehine mebosome ne da etoso echesenson ewo mfimpi me edu ne mbapim samda me no kese no enipa mako aduoson 70 ana bokonto kwa ekoso no omunyina hwera mo nkwa mo kirem se de adredi eye dodo de sane Ghana mpem mo nyebode nya bibi mfamfa visa me kese ne sabe enipa nya hwe onya boni be na kwada so no beso ne setu aka ne wawudi a wedie epantomanti Ghana mampani Dwandra mani Mahama gina timso bibi na mwana ho bambon sem enkon kan ewa tifido mantemum weni crowd a efri atifido mantem ba de yakase ba wie yede mu kiremu nyina da ede esomo yento akase bo no eso Mpenifo any all student association at the March Motor School say yade omudi arehoye papa wa bra ya all student mienu etimi ahwere mo kra eya eha adwinye papa na ye statement ye school mpenifo de betu dwane kire se eye David Asante Boatin any Lilian Akoli aka eye members at the Ma Old Achimota Association ne ho sanso na na omote eye Stop Ford House eno Achimota na mo kire ma eye ade a bonfire event bi ekọ so ewe
eye fia de twa mi match bo so me ne de to so won fimpim yenu ne aduonu num e de fa eye school no 98 Founders Day celebration ho a chese school for mienu na chese omoka old Achimota association hu nta ye omu school ne de na wo so omokọ no mu so ekodu dwumadie ni bi a driver ni bi etimedic ne car ebo wo ma chese ko njira hompo na ko hwe ne ekoso a odi ni ti adomo mu hu ba bi a driver no edi ni ti kura edi afa na akwanhyei esi wo Achimota highway ne so ewa bra na school for mienu esan so akomu hostel esan se omu ye eye school for the University of Professional Studies Accra ye UPSA ana komu free eye Achimota asan so akọ school ma chese car no etimi ebo wo ma omantimi anka Agyei mpo na chese eye ade ha adwin ye na san so ya reho sempa ntimpanifo e de ma Achimota schools e de yakọ kese e de kwa ma abusuafo a omatimi ahwe omadofo yi den pa o pa e free bear to say na watwe mienu miensam ntemu na school fo no wudodo okroma adodo Kwadwo adusuafo no wo na ya doso na saa Achimota highway na da ho no mo no N1 no media minim de ekoso efiri se wudu Achimota overhead ne so ho no mo na enipa nya ba bi mfa o se mpanifo no walk over na me fa ne se ne ekwan ya o maye se nipa mfa so no de ekwa kwesi abofu no abofu no mo de ehwa na ekwa kwesi enti car no so du ho no mo anya ho na ta gina nipa ba bia nipa na cars ne sidi pa na ka se overhead ne so ho no anen ehwa no mo nso ena bibia ne ho ni ba fa so be cross kwan dia na Ghana mpanifo ne ya fa ho sa semo ya ka fi se baby aye overhead yiwe na wa ahimfa na ni cars ni so ngina e ma ni pentwamu da den sa dusuafo mo wo University of Professional Studies UPSA na mofra mienu team na ahyenkafo no so duru ho no mo hu se nimpa kura pese se menim se de Ghana ahyenkafo no bisu mate no on se bibini no onte se broni o kurasi broni na mo no hu se nimpa ba pese o begina se o muntwam ko bet why na begina say a school for ntwam se nimpa kura ntwam wa Achimota overhead ne so owie kro be san ye waka ho opo wa bo waku atwene kra ka wanyina mpo na nko mfa mofra no kwa resabia no wanyina odwane koye yes David and kra de bo no ehanom na no wuye na Lilia ne de omode ne koye pre na chese enya de ebeyeye sebe na watwe mienu ntam ne ene be ka kire say daladem Kwame Nkrumah University of Science and Technology nso ofirimu ya no na boyfriend nka nchema na nwewe ekwa ne team fom de ne kotodwesi ne minim eku ne ya brand and did dan ne nipa bonfo wote sa mayi ne din kura firi member mkro onye be ma bio mayi ne din na kwajo nim sent ya bi nso aba no pay kire say eye KNUS ho no from mienu na de ya ofufu na no ho nkwan ho na me ba bakwi nti ho na ma sha ase a me di ho nkomo ba no aha nti sika ye nto aso ne nkopie mu ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology School num ye twani te ka ne se nast na me ka sa dusuafo ne mpanifo de school na no wonom sunu gudem eso na musu a mofra ne mienu team wonom asan wu akwa ya hwesem ye pam na si a me ka sai adusuafo wonom awuo no de odi kan oye third year student a ono no oye forest resource technology student na den ye de akosua ogusu am de oka ho bia nso final year student afim ponko wo wie school ono wa English student oye English student and din at the better kokali Hammond make say nipa mienu wonim nyina da etimi awukram na kan e kirem so mara hwesemi etodwa ndo akwasi adan na yo benim bosome ne da toso enkron na mofra tumi jama yenim de akudenti nam so ma mofra yi wonom etimi awu ya etesa nom na kan e kirem say akwasi awusu ayi de na ho dodo kakra na ukwede twa mu mpo na do to school for mpanifo anim sem na ho mfa no ana mpanifo gya ne kwanse ne onfa na nifa nkyire fia no mimi na etwa mu yeni akosua ekofia adechi ne kosia da so tim kajam wagu afiso Department of English omoso be ka kire mu sem better nso owo school mamnum de esi onso wododo ne kakra kofia ba tim kajam no so awua sesem ke se de school for no mpanifo aka se kire mu se ena ye dwadan ubi anum se uko school ewa Kwame Nkrumah University of Science and Technology na wo ko be wode ase obehia ko ben tuntum pam na fakọ everyze de asie de emo ya pam na mpanifo na dusuafo nyina na masem we som ade yakọ ade ama busuafo amekese mo de hye mienu dafo everyze de yakọ ediem emu ya pa se mofra mu sua de anka obi mbo be wie school na omunim de nam efiri soro betwa bode ahoma amekese ne bayra ma akese mofra menu nyina tuma hwe mo nkwan tisikapa we nso be kan mo ese de na watwe mu de school for mofra omu nyina so university for 9 omu nyina wu omu nyina so ye ma
Na chese Omo nyina ye ma. KNUS to hona nkasamenti asese wo sempenifo ne bomodin na mo hyehyɛ 2 weeks revival e de ma mo fra ne dia mi. Be hia so de waka no so so mbom paye ma mo fra. So mbom paye ma na ahemfo so wo ho no twahia na chese nananom ne ade no so omo be ne ombe kasa na omo so akere ne ekoso fi se ye nte ase. Sam paye bo ne be ye odi man paye bo won. Sa. Hu hia se ayi Ebenza Dakwa Prophet 1. Se ho no so okumase ana. Penifo hu ne. Omo chese ha adwinyo. Hu be hia se penifo hu no na wo mo ne di nkomo visa de akwaso na nsen o school mo no me hu se entwaye. Debi. Kofi mi ma pictures bi ha mo fra na mo da Facebook no so no ba DLFM 106.9 on pictures in the good Facebook no so mo ho fepa separate one na me de ba no betimi show separate one bi wo ho a obi ana me ne kwanko mo fra de odi kan no we ni akosua no enti we do da Facebook no so no ba DLFM 106.9 de odi kan no ya akosua owusu ano no ne da so yi Kofi fa ba kono no so ka ho no wono mom akosua ne ye forest resource technology honom ene onu so department wono no ene de akọ no so twato an din de better eye kokale ne nso hamon no ono nso enie maya kama saa omu nyina wu emu oden pa nti we de me hu ni se safata se be bom pa ya ma mo friend ye mo mpa ya ma wono na yemra no I didn't decree Father in the name of Jesus It's DLFM 106.9. Father in the name of Jesus Isika ya bom pa de madusuafo no de ekoso na ya pa enti ebesre empenifo ma odi man paebo entum mofra no efise de ekoso na nsizo obi di ne ba be ko school a wawie o na tim ya wofo no so ya momfa paebo entamu ma na chief is na nse de ekoso no asefem sika yankoye ni mo kase bonum Yanto akase abone so na mampani abedi ekire na Jane opoko agyemai eden sama betuja ekire se e so mobomodia na mota ema omo Ghana chipa na osanso na ye peya wodidi djuma no omode ma om sane be ya omo so betimi aboa om no mode adi om djuma e wa bra na okasa wa International Women's Day celebration na enoko so eye march bosom ni de to so nwotwe e won fimpi mienu ne adonunum ana mampani abedi ekire se ya de ma fa haw bebre mu pa ha Jane wa brabo yi ma chese ehu hia se ye beto machi ye papa ye besanso ama makwanyo betimi aye adwuma se ne be ye omo so ombetimi agina omo na so se eye oman bapa we na chese ba gender equality na e wo se ye oman no asem hia ye pa san se ne be ye betimi aboa na ye di etimi abo mabusuam omo mpotam ene oman no mafa na se ne be ye e ma so ye kasa ye betimi so e de omaka ho san so na owe hye omo timamfo ni na happy International Women's Day na o kire so bia e won right sanso na woso musunya opportunities no muso edidi omudwuma e wo manyimu. Whether human trafficking, domestic violence, accusations of witchcraft, and the resulting instant justice, child marriage, female genital mutilation, or sexual violence, all of these demand our sustained action. You know, the affirmative action, act now beckons. We all need to make good uses of the opportunities in the supreme interest of our country, of our women in particular. I don't believe it is only a matter of counting, although that is important. The counting must go beyond the numbers and translate into effective policies. I'm very happy to report that this time too, we have placed the supply of sanitary pads in our manifesto, and that our current Minister for Education, Honorable Haruna Idrisu, has taken immediate action on it. I suggest we sustain public dialogue on our achievements as well as on our challenges. If we stop denying, if we stop pretending that our problems don't exist and they surface only one day in the year, we will not be on our way to confronting persistent issues, going beyond debates, one-day celebrations, and rather launch into effective action. We must choose to end all forms of violence against women and girls, in whatever form it may take, in whatever rationale we can profess for it.
Ene ya wuti ye eyo mampeni abede chire na Jane Opoku Agyei no wie na Ghana Bar Association for President Adwoa Agyei eden nsem tu dwa se eya ade omo form ho adwen na eba sika sama ya dadwen e wo ma so na o betimi afamra kwan mu etimi aboa wo. With the Ghana Bar Association, as part of our objectives, we are rolling out legal aid clinics and seminars. It hasn't reached the recognition that we wanted to reach, but a lot of lawyers grant pro bono services for now. We are giving it the necessary structure. So definitely if you have issues and you require funding, there are some bodies that you can approach. Ene ya wuti ye eye Ghana Bar Association for President Adwoa Agyei. Yentu akase ebo so na ayisika ye ma me se ema na omutwam twatia no mpe on. Jena na se ema na omutwam twatia no. Eno kra twem. Se no ye ma na tenka. De na den enemre ma ye we ni wakotwa. Eda na oji we wi. O de na omutwa ya na. Debi o, comment ase kra, comment me ma. Kofi. Saka se wala your official. Official. It's official. DLFM 106.9. Ya besre etifido mantemu mana mutwa mutwetia na be ya munya kuvitela ase na anu bi enka abaye bi anka oye na adwun so be wa ne so mo twa ne twetia nti no aba ni atenka ba kokurefu ana opam ama nansi obi okura nti we ha adwen nti sika se mutwa ne de a anka ono kura ha kro ntena gonga obesu pa no edin yanto akase ebo no so ne yenkopie mum ewa Ghana mampeni John Dramani Mahama ba mo boada na kache dodin se matudwa echirem sem nankopɔ ayadom Ghana fo agye ne yatum so onye Ghana mampeni na maso man so mpade a onfa ni agrokra obekɔ so agba adwumadin ye pa na boa ema man Ghana na mama ya hodo atwa ye ho atwi amekese no enkitahudi akodo ekɔso ma adwade etumi konka no akɔkɔ ye osi akwan no watumaje ne tumi so ayi afri wo se hu se Yesu Kristo awai beifo ne abonsam afri nipa otamfo ho no Ghana mampeni echirem sem eni betumi aboa pa masika sem so oman yi mu ne nkitahudi ahodo a eda ye ne ebimanka bom ku ahodo me kire West African nations no ne matumi akonkan ade ama oman Ghana mampeni sem ade tujam na kopie mum ewo Malia ane wonom eye wo transitional president General eye Asimi Gwaita na wakazi na ochirem sem oh ebeboa pa hwehwe oman Ghana eni nkitahudi a eda oman Mali ntamu na ekoyie pa na so dumpempenso obi a wakofa ne ma de bedu eye Mali fo boda no so no na ye twintwan ne ye buru nipa ya papa shankafo ne bisum saa na ochirem se dabi ekone saa emu akwa ne senti nkitahudi a eda ye ne Mali man ntamu no ho behia mpase bo made ahye mukena na bo na dwade yensu ne matuma konkan ede ma bi manyina Ghana mampeni chirem sem wo hwa shankafo ne bi o mo brapam ne ma hodo a Ghana fo bi kofa ne ma hodo a Mali fo nso befa wo manyimu konkan Ghana mampeni ka sempo no chirem se wo hwa Mali fo mu wo man Ghana mo do so nye pam wo mu digwa wo manyimu amekese mo hoto mo pa obi antemetete wonom ne senti ompese Ghana ni be kopie mo Mali na Mali fo be bro no yama ye ho modem ma adwade eda ye ntam ne man konkan ne ma biara ye osi akwan yama mode se be yefo na abo na adwade nkitahudi eda o man Ghana Mali ntam no etuma konkan na fa no nyina ne makoye ede ama amama mienu we. Brother President of the Transition, President Gwaita, for the warm welcome we've received since we arrived here. As a brotherly country, everybody knows the historical relations that have existed between Ghana and Mali since the period of our first presidents, Modibo Keita and Dr. Kwame Nkrumah. Ghana and Mali have had a very close relationship. And so I came on a friendly visit and also to thank President Gwaita for allowing Prime Minister Mega to visit Ghana when I was being inaugurated as president. That was a good sign. It was appreciated by the people of Ghana. And so I came to say thank you. Also took the opportunity to discuss issues of bilateral cooperation and trade and economic cooperation between our two countries. We know that for a very long time, our countries trade amongst each other. Our people travel freely amongst each other. There's a big Malian population living in Ghana. They are involved in business. They are settled peacefully in Ghana. They're actually citizens of both Ghana and Mali. And so we had the opportunity to discuss how we can make our economic relations even stronger. We also have a transit corridor. A lot of long-distance drivers, both Malian and Ghanaians, convey goods from our ports to Mali and transport goods from Mali back to our port for export. And so we discussed how we can remove the challenges.
ne kura mo no ena Ghana man panin John Dramani Mahama kasa no chire mi sem ade ba akon so a ekon etia bi man kabom ko ni bi ne sem ukopiem wo mali ne mama hudo bi abehu ne atuatefo ato de ahya wo mo so na mo ko ntokwa no mukunkum ade hye ne tugu kwa Ghana man panin se no so beboa pa aboa ema kwan de betumi afa so na ntokwa hodo ekoso bi man hudo mu titiw ni mali mama bi no betumi aboa na sa ne ma no eso atuma twofi sem Ghana man panin chire mu a sese wo koto sa aboa otonyonko so aka cha ne se sore yeso enka jan se soro no so efiri se bia na ofiri so na wode ba usu nti se bebe na ho ba mbonsem etuma de hene obibi man nyinam na ahoto etumi aba wiase afa na nyina. And so we had the opportunity to discuss how we can make our economic relations even stronger. And we also have a transit corridor. A lot of DLFM, long-distance drivers both transport goods from Mali back to our port for export. And so we discussed how we can remove the challenges so that it's easy for these drivers who are involved in the transit of goods to be able to do their work without any problems. And most importantly, we discussed issues of how we can strengthen our defense cooperation in the light of the fight against terrorism and how Ghana can be of help in terms of cooperating with the Alliance AES in terms of the fight against terrorism, because we all occupy the same sub-region and terrorism in one country is a threat to all of us. And so we had quite a discussion on how we can strengthen our bilateral relations in terms of the fight against terrorism. Any awoti ye Ghana man pane Berema Obuada John Dramani Mahama ni na otiwe ni ejina we so na ya dae ho akofan aboafo adwa tonde ye back asebodi aka achi no ye bakenka ni nyina ede asomo. Makwantu ohunsam aye medadwen nanso meyensam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye investigations about womo ana mehu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma menintreo Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa amount. Say we call United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho work permit etchere. Ma mentre wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono. Phone number 0244 291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. Yamamo akwaba afi yantoa kasebo no esoam. Ne yenkopie mum ewa pie mantemum. Ne ekopie mantemum anyasem kuma kram. Endrada ekoye se esewani na mum na ense waka kire kram. Aka ne Ghana mampanen nana adedankwa akufu adom. Ana afi nso edenko masebedwam wonom ba no dini Alexander Afonyo Maken. Ana afi nso eye ochehene osagefo amatia ofulupenia otoso ba konso emmani kopie mu Endrada nyasem kuma kram. Sane openipo no aka ne obo no homoden epre ye ma manga na fa hudie ekosu bia na oka odimu tintiman pam ne den ade eye the late Dr. Joseph Kwame Chiretwie Boache Dankwa dodo abonam la ne say twaniti ase JB Dankwa na ne mfrinhia da toso eye aduosia na omode ye ebomode ahyehyɛ na omode ka ne pa ne bode bobo ye bo magana ye fa hudie dwumade etodwa Endrada na ye kwesi ada eye obenem boso mede toso nkrom emfempem mienu ne aduonu endomum ewo chebi na dwumade na ase na Ghana mampenen ekasa ye ewo Presbyterian Church of Ghana Ebenezer Congregation eno ewo Broni Krom ewo chebi na Ghana mampenen da na Dankwa Akufo Addo kase do chire mi se ehu behia pa se Ghana fo nyina ye betimi aka Dr. Joseph Dankwa wanya ne ba bi kwei ne mbone boy ma Ghana fo nyina nya fa ho de papai obo apa mene Ghana ni na montene so otumi ne nsam mienu nyina hye de botom enante ebo life sase omisumi omifa ho die obi ametata osum obi ametietia fa ho die so dam Ghana mampeni chire mi se JB Dankwa abo papa konkoden pa ma Ghana fa ho die notumi ba so de a ehu behia se Ghana fo nyaba moden na ne mfenja da to so je se ne aduosia enemeka se ofiri mu koye ye ka no ye nyina ye nka bi se papa yi wabo no homoden ye pam Ghana mampeni da na Dankwa Akufo Addo chire mi se o ma Ghana yatim kabem ka bia mamwe ye benya ne nyina no JB Dankwa
ɔka ho bi pa ne senti Ghana fo nyina se du pampanso se ya yentimi yankai na mmara so de anya adwuma ne yehu ne say yes emfasode a aka ne JB dan kwan ba bi koi beboa ma Ghana yensa kan ye nom yanka ne yehu ne say yes ko na ya timu ne yemfa bi nsa so ne boa ye menne ya fa ho de yensa tumi akante ye mo ye ho mode se betimi aboa na timamufo no fa ho de akase o ma na nyanom ye betumi anya mfaso papa na bone japade akonka na timamufo no so anya mo fa ho de na japade ye wo ma ni mo no so tem ya timamufo no so anya mu chafa Ghana man penine da na dango gufu ado jemre ekase adwuma dia ne se mu nkyeremu no enie Dango's hopes and dreams for a democratic Ghana in which the rule of law is paramount have been established. Development and freedom, the mantra of the new patriotic party in the Fourth Republic, is the operating principle of the state that is one targeted and liberating in his words the energies of the people for the growth of a property-owning democracy in this land with right, freedom and justice is the principles to which the government and the laws of the land should be dedicated in order specifically to enrich the life, property and liberty of each and every citizen, unquote. Even though he never held executive office, Dango's influence and impact have been truly exceptional and have permeated virtually all aspects of Ghanaian life: constitutional, legal, literary, philosophical, theological, economic, educational, legislative, agricultural, academic, cultural, sporting, the nature of Ghana's geographical territory today, and the very name this country bears. This is a truly astonishing legacy, which is well manifested in Dango's own words. In an excerpt of a letter to the Minister of Interior in October 1961 during his first edition without trial. And I quote, "My record of 34 years in Ghana politics has, I am proud to say, been a clean one, devoid of an ugly chapters of violence. The turbulent national problems are universally approached by me with philosophic calm. Eni a woti ye Ghana man pene dada nana adadankwa ekufu adom. Eni wachi nso na dom komba sebedwam. Wanu banu ni onu kran nso na ya dehia wanu mo efutu omma sebejani. Alexander Kwame na afenyo maken so eni ensem twene. Kontiri gofia wototwe nkomo na wotirim sem. Omanga na yatim sesiri kamenke be memu ane yensa kan no. Enya achade o enipa bi na boa ya ba homoden ya adwumaden. Ede omon kwade si wanu mo ne Ghana fo nyanya so faso ni senti. Eniama hodo ya otan atatai ya tai ni pebia ni keke ewo manga nem emu akura ni senti yenyina nka yentuma mfambom se bo ba kuma de ne yemwa na kemke be memwa yensa ka no emfa so de emfansi o manga na pono so na temamufo ne yasum fa so efise kemke memwo ne ne akoye otan hunu na ni pebita ta ni pasa ba no so emwa momai no ne nkwa nem ne yenyina yensa entumi enso so kura. Mr. President, ladies and gentlemen, let us use here today with a renewed sense of purpose, knowing that democracy is not a gift handed down through history, but a perpetual struggle, one that we must embrace with courage and resolve. Let us use here denouncing hate campaign, whoever and whichever group it may be directed at. Let us put the love and dignity of Ghana and Africa above all differences, because what unites us is far greater than the desire of those who seek to divide and weaken us. Dr. Dankwa, in these veritable words, expressed his feeling about Ghana and the role he is to play. Quote, "I am now more than ever convinced that I have never known myself as my Maker knows me inside out. He fashioned me and has used me in his own fashion. And as I see it, the reason why I still live and breathe and I'm able to exert myself in life must be the simple one that my Maker hasn't quite finished with me yet. There are lots more myself. To suffer for oneself is the emotions of all suffering." Eni a woti ye edom koma sebedwam wanom banu dini ne den ede Alexander afenyo Markin. Ne kwakra mu na oche hene osagefo amuatia ofolpeni so ekasa na otirim sem. Ehu behia pa se JB dankwa Ghana fo ebaka ni yipa papai. Ode ne nkwasi honom ebo o manga na fa hudie papa pa okopie mum.
ɛwɔ sort pon ɛno no wɔfimfi mente papa yi enkweden po boy ya ɔna British fo di sie ni kwesibo ni kokɔ ka kyerɛ wɔn mo sɛ ɔma na yɛtim ne fa ahodie ne yɛpɛ enti yɛbɛgye ɛpreyɛ no edu baabi no Ghana fo akɔ ɛmde sɛ bi yɛyi n'agya ɔkyɛm sɛ hu bɛnya sɛ bɛyɛ bibi ɛde ahyɛ gye bi dankwa ne die ne munyam fi so ɔbɔ no homade pa wɔ Ghana fa ahodie yɛn sɛ kan ɔkyɛm sɛ papa yi efiri mu yɛ mra nipa bi ɛbɔ homaden ɛkyɛ ne kotu afiase ɛwɔ gye sɛ ne JB dankwa akɔda afiase ɛwɔ gyefo bosom de toso ɛyɛ ɛnan ɛmfempem dunkron ne aduasannum ɛwɔ nsanwom medium security prison ɛna wɔkyɛm sɛ ɛyɛ pass bapempo nka yɛmfa ne nkɔyɛ toto na no mpo anyempo ɔmo ne kɔto mu sɛ amani wo yɛ hu bɛhia sɛ modern bɔbɔ ne support twaeɛ no Ghana fo bɛ bibi de ahyɛ ne de anim ne anka edum na boa na JB dankwa so ne nkɔde si wɔn de prefa de ma Ghana no ɔman yɛtimi akan ne pa. Let the young people know that he is top by here. Now, Oba Harusuno, it fought for you and I. Children should remember that. It's only when we build that monument. Now, Kolebi was school for Korea, where Jawa Kai, Abako Sem, or the Akasi, hey, you're not a friend now. Jumo Di, the man in an American. When there's economy, it's before may I pray for Sopo. I see a man called who says Sopo, a significant time. And we hear the corner, a hawk, and a wolf, a hawk, that don't want to make a pronouncement. We should make all we may be a hawk may significant. The new man penny out of the home, not time I late. Nana, all call around we are independence. We didn't say, Sanka Bantam, now we are independence of your Sopo, catching we as a phone. I said, independent of how to see and that's why we need to have a historic place. Development in a visible into any awoti ye aya oche hene osaje for amotia ofolipeni and awoteni kamane boy yansam kyereni continue kofi abode difra piemantem abesum ye na yanko Facebook no Ghana fa adwen kyereki ka bi emfama o mo afri kofi parliament o say hey Ghana se sempo de ya bra kram DLFM news demonstrate to Agunabo Bikumapa or see a boy Jumadian that's a pam. Way every chief of staff Charles Mantero Chim say, where are the street cameras? Crime gateways are becoming rampant. Their driver could not escape this crime in Aya Dumesia. And what them say, the road minister must expedite collective actions. And we yapa Sabro Chimamu power bonipa timnu kunanko afa when the commercial papa. Way every senior man himself Charles Manteno Okano street cameras na wahefa e wahen enene nipa kunkum sa driver ni bo bi atim no na esere no street cameras na nya dwuma na ka ho bi e na masa na man koso na brochie de wo nipa ntumi nwane e be chew na Ghana de bo ni free action boy yetie na okire mi se DLFM news no science yenso ya da se pam we na kase bo na yebu nuko mu ane sana kofi bu amiem ne yemfa woda we emfa ma Mace Veronica Yeboa ono woti nungwa DJ Omalion ese yenka nkyere yenua ba Mace Veronica Yeboa wo nungwa ogirem so odo papa na sede wa ho fete na wo pa na ase wono so odo sam ewum se wa ware de na so onwale pa ka o ma untwa ne ho nkokra enti DJ Omalion se yenka nkyere so wa ho fe no wo da mu fua sede wo se emudwa ne te no yakopon ma ho nhira enye moho sam adepa bia wa sase wes yakopon ema bi mra won sabrem no mie kwan kase ento wanim enti we happy birthday and confirm Mace Veronica Yeboa wo nungwa we every wadamfo DJ Omalion oya adwuma o DLFM 106.9 we happy birthday and confirm Mace Veronica Yeboa wo nungwa every DJ Omalion China o say yemfa ma we kofi betimi so yemma we te ne yensoro na nadwa siki imagine akonnwam we so every DJ afiba nche o say yemfa ma Vincent amoasi wo wa shaman nene eya wo danti bro DJ afiba say yankan jo say yankopon te nanim nkyerem ompejam abrante hu ofepam no se de ohwe ne fon zanse sika wo no ho pam ento etim se sika wanya no yankopon nko so ama entu se sika gali enye sa aka ne de no obi ana o se sika gali no o se sika ne entu sa na sika gali ne wo mpeja na se de wani mu se de na jesi na ehwe no so we Liverpool fo de ase nkunim de nko a jesi na ehwe enti yankopon ma ngosra ne nya kasie Liverpool de you never work alone ti kwaso na yankopon mu nka ho no mpeja mfra demo enko adum ti we happy birthday enko fama Vincent amoasi awowo ashama we every DJ afibanchen o se yemfam we na Ghana nim kasebo ne egum ne kwom se pon emusemufuo nom Mace Mabel entry na se mu etema yen
covid de ko pm o Facebook no so akenkanfo a ebeso ma wie ni se yemienu edi amaje so etakwa de kodwo krom twebe wo de hye konkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adwoa Agyei Sikapa. Yes, Osman Adwoa Sikapa betena se no bai de radio mu ya santo a efifimi hima ne kwame afum na afi sesi janas betena se de wa wonim ena se adwoada ebehuri ye pa odi yela wadwumadi ne se mu nyina mu ene tia adehye Midima fu